tengo dos hermanos o hermanas. 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 Ok. ¿Cómo se llaman tus hermanas? That means their name, right? Mm-hmm. Yeah, what are your sisters' names? And may I answer just name because I don't remember the whole sentence to answer that question. Yeah, you can just say the two names, blah 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 and blah blah blah. Yeah, yes. Ngọc, Y, Mi. ¿Cómo? I'm sorry, I couldn't hear. Can you repeat? ¿Puedes repetir, por favor? The first Ngọc. Y, yes. Y, Mi. Mi. Yeah. Mi y Ngọc. Ngọc. Their name is se llaman Ngọc y Mi. Se llaman Ngọc y Mi. Se llaman Ngọc y Mi. Ajá. Muy bien. ¿Cuántos años tienen tus hermanas? How old are them? Bao nhiêu tuổi? Thank you. Let's see. Not tango. There is 20. Sorry. Es diferente. 23 años. 20. Y 16 años. 23 y 16. Yes. Gracias, Eva. Muchas gracias. Uyên, ¿estás ahí? Uyên. Hola, Uyên. Hola, Uyên. Hola. Uyên, ¿estás ahí? Ya, hola. Hola, ¿cómo estás? Ya, muy bien. ¿Y tú? Bien también. Em có chuẩn bị mà các cái câu nói về bản thân không? Dạ có. Thế em thử nói nhá. Ya. Hola, me llamo Hương. Vivo en Gran. Tengo 17 años. Estudio en la escuela secundaria en la Ciudad Vinh. Ciudad Vinh. Ciudad Vinh. Me gusta buscar, viajar, libros y deportes. 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 Yo hablo vietnamita, inglés y un poco español. Mi familia tiene 5 personas. Mi papá se llama Hương. Mi papá es un portero. Mi mamá se llama Ann. Mi mamá es una grasera. Yo tengo 2 hermanas. Mis hermanas se llaman Vân y Dung. Y yo tengo los ojos negros y el pelo negro. No soy alta, pero soy muy amigable, sociable. Quiero estudiar español y quiero ayudar a que los mismos. Dạ. Cái câu cuối cùng của em là gì? Cái câu cuối cùng của em là tôi muốn học tiếng Anh. Tức là I want to
study Spanish and I want to help you do the same. Em thử nói lại câu này nhé, bằng tiếng Dạ. Tây Ban Nha. Quiero Quiero. estudiar español y quiero ayudar a los mismos. Y quiero ayudar. What? I want to help you do the same. No, quiero ayudarte Yeah. a hacerlo. Quiero không, em không đọc u ở đấy. Quiero Quiero. estudiar español y quiero ayudarte a hacer lo mismo. Yes. Muy bien, gracias. Cái này là em đọc hay là em nghe em nói từ đầu? Tức là có cả câu nói, có cả câu quyền kìa. Tức là có câu em thuộc. Muy bien. Yeah. Em thử hỏi anh Miguel một câu đi. Don't they don't dare as you ¿De dónde? Tức là Sorry, can you repeat? ¿Puedes repetir, por favor? ¿De dónde? Where you from? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Yeah. Okay. Soy de México. Yeah. ¿Y tú? Soy de Việt Nam. ¿De qué ciudad eres? Tức là sao chị? De qué ciudad? Ciudad là thành phố, có nghĩa là em đến từ thành phố nào? De qué ciudad eres? De qué ciudad? Vinh. De Vinh. Em thì nói cả câu đi. Soy thì em hỏi là em nói là soy de Ciudad Vinh được không chị? Soy de ciudad. Ciudad. Soy de Ciudad soy de Ciudad Vinh. Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué hora es en Vinh? What time is it in Vinh? ¿Qué hora es? Bây giờ là mấy giờ? Sí, ¿no? Mấy ¿Qué tal? Son las 9. Son las 9. 20. 20. 20 là chị ta 9:20. 20. 20. Buổi sáng thì em nói là gì? Buổi sáng. Son las 9 en punto. No, 9:20. En punto là 9 giờ đúng. Còn bây giờ là 9 giờ 20 thì em nói là son las 9:20. De la mañana. De la mañana. ¿Sabes? Em có biết ¿qué es la hora en Boston? ¿Qué es la hora en Boston? Không ạ, em không biết. Bây giờ là mấy giờ ở Boston thì là nó cũng là 9 giờ 20 nhưng mà là vào buổi tối thì em nói nào? Son las 9:20 de la tarde.
20, 20 9:20 de la noche. De la tarde. de la noche. Noche, night. Buổi tối. Yeah, de la noche. Mhm. À, em hỏi anh Miguel là anh ấy thích làm gì? Um, um, que, que, que te gusta. Que te gusta. Làm là gì nhỉ? Hacer, hacer. ¿Qué te gusta hacer? Hacer. Que te gusta hacer. Me gusta bailar. Bailar em có biết là gì không? Bailar. No. Có ai biết bailar là gì không? Là nhảy. Bailar. ¿Y a ti? ¿Qué te gusta hacer? ¿Y a ti? ¿Qué te gusta hacer? And what do you like to do? No, perro. ¿Cómo se dice? Uyên, ¿qué te gusta hacer? Em không nghe rồi. ¿Qué te gusta hacer? Ta museum, viajar y libro. Leer libros. Libros. Leer. To read. Leer libros. Đọc sách. Leer libro. Leer libros. Cái đầu tiên của em là gì nhỉ? Museum. Cái này có nghĩa là gì? Musica á? Dạ, âm nhạc. Música. Me gusta la música. Dạ. Nghe nhạc là gì em? Em có nhớ không? Música. Escuchar. Escuchar. Escuchar la música. Escuchar música. Em thử nói là tôi thích nghe nhạc. Me gusta. Me gusta música luôn được không chị? Em có thể nói là me gusta la música. Me gusta la música. 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 La música. Muchas gracias. Linh em có ở đó không? Có. Hola. Em có chuẩn bị các câu nói không bằng tiếng Tây Ban Nha về giới thiệu về bản thân? Có. Em thử nói nhé. Dạ. Hola a todos. Me llamo Linh. Soy de Vietnam. Vivo en la capital de Vietnam. Tengo 21 años. Estudio en la universidad en la ciudad Hanoi. Yo soy una niña bastante cerrada y seria. Tengo una hermana más pequeña. Se llama Anh. Estudia en la escuela secundaria en la ciudad Phủ Lý. Es una chica abierta y maja. Me gusta leer, viajar y ver la tele. That's all. Wow, that's pretty fluent. Entonces, vives en Hanoi.
Mm, Sorry. vives en Hanoi. You live in Hanoi. Yeah. Muy bien. ¿Qué te gusta hacer? What do you like to do? Me gusta viajar y Lẽ. ¿Te gusta? leer. Ajá. Me gusta leer, viajar y ver la tele. Right. Muy bien. Yeah. Eh, ¿Qué color de ojos y cabello tienes? Y pelo tienes. Sorry, I don't understand your questions. ¿Qué color? Color là màu. ¿Qué color de pelo y ojos tienes? Ojos là gì anh? Ojos, mắt, Pelo là gì? O cabello. pelo là tóc ạ. Así que, ¿qué color de pelo y ojos tienes? Yo tengo dos ojos negros y el pelo negro. Muy bien. ¿Y tú? Yo tengo ojos cafés oscuro, dark brown, café oscuro, Yeah. y cabello negro rizado, curly black Yeah. hair. Anh Miguel nói từ tóc là cabello, có nghĩa là tóc, có hai cái cách để nói, một là pelo hay là cabello. Cabello. Yeah. Cabello. Cabello viết nhỉ? Viết là C A B E L L O. Yeah. Cabello. Yeah. ¿Qué idiomas hablas? Hablo un poco de español, English Muy bien. y vietnamita. Por supuesto. Of course. Yes. Nice. Huh? Can I ask you? Say again. ¿Podrías repetir? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es ¿Cuál es? mi trabajo? Ya. Soy ingeniero. Ingeniero, em có biết ingeniero là gì không? Engineer. Engineer. Yeah. ¿Cómo se llaman tus papás, tus padres? ¿Cómo se llaman tus padres? Se llaman. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sorry, can you repeat the question? ¿Cómo se llaman tus padres? Tu papá y mamá, ¿cómo se llaman? Mean, how are they? Muy bien. Họ tên là gì? Yeah. Se llaman Phương y Đoàn. Em hỏi anh Miguel là anh ấy có anh chị em không và họ tên là gì nhá? Tienes hermanos and cómo se llaman? ¿Tienes hermanos y cómo se llaman? Yeah. Tengo dos hermanas. Se llaman Adriana y Alejandra. Yeah. But
every Mexican or most Mexican people, like they have two names. So for example, Miguel's name is Miguel Miguel Ángel. Angel, and then he has two last names, which is Guillen Torres. So Miguel's name is Miguel Angel, and he has two last names, which are Guillen and Torres. So Guillen is his father's last name, and Torres is his mother's last name. So Mexicans have two last names and two first names. Vietnamese people have like two first names and one last name, right? But in Mexico, you can call them either like with the first name or with the second first name. So for example, you can call Miguel Miguel, or Angel, or Miguel Angel. But there are certain names that are uncommon to be used alone. For example, my complete name is Miguel Ángel. Most people will call me Miguel, and not many people call me Ángel alone, right? It's usually both of them or the first one. There are some cases in which it's the other way around. My sister, I have two sisters. One is Miriam Adriana, and my other sister's name is Maria Alejandra. And in this case, in the family, we call them Adriana and Alejandra, but some friends of Adriana call her Miriam, and almost no one calls my sister Alejandra Maria Alejandra or Maria. Practically no one, is only Alejandra. So basically, you can choose what name you want to use, but there are certain names that have to be either both of them or the first one. And the reason why Miguel Angel is usually not Angel is because of the very famous artist Michelangelo Buonarroti, because that name was inspired by him in Spanish. So it's usually both of them. Yeah, so the Italian version of Miguel Angel is Michelangelo. So this is a famous painter. Do you know that? Do you know him? Michelangelo Buonarroti. He was Artist. a Renaissance. So he was the inspiration for that name. What did you say? Sorry. What did you say? As an artist. He was an artist. Yeah. So let's have a look at the comparative forms of adjectives. Các em compare là gì nhỉ? Tiếng Việt Nam là so sánh hai cái tính từ với nhau, thì cái này nhiều hơn cái kia hay là cái này ít hơn cái kia. So in Spanish, you can either compare things that are like that has a bigger amount or smaller amount. For example, if you say Clara is quicker than Maria, you would say Clara es más rápida que María. So the form is who is S, más means more. Then adjective, rápida means quick. Que, then María. So for comparison of two people or two things, you would need to have who is más, adjective, que
the other person. If they are equally quick, you would say María es tan rápida como Carolina. So they are equally quick. María is as quick as Carolina. So tan rápida como is as quick as. If María is less quick than Clara, you would say María es menos rápida que Clara. So there are three ways to compare two people or two things in Spanish. The first thing is más que. The second thing is tan como. And the third is menos que. Did you understand it? Yes, understand it. Mm-hmm. Excellent. So Eva, how would you say that? Por ejemplo, simpático. Oh, what is simpático? Eva, do you know what is simpático? No, I don't understand that. Simpático is likable. Thân thiện. Mm-hmm. Like friendly. Yeah, friendly. So can you say that we will compare, for example, Miguel and Paula. So can you say that Miguel is more friendly is more likable than Paula? Miguel es más simpático que Paula. Uh-huh. Muy bien. Can you say that Paula is less likable than Miguel? Paula es menos simpático que Miguel. Paula is a girl, so instead of saying simpático, you would say what? Simpática. So could you repeat the sentence? Paula es menos simpática que Miguel. Muy bien. And now can you say that Miguel and Paula are equally likable? Miguel es tan simpático como Paula. Paula. Muy bien, muy bien. Gracias. Ling, could you please say one sentence with más que? You can choose like whatever you want. Oh yeah. Clara es más guapa que María. María, sorry. María es tan bajo como María Clara. María es tan bajo como Clara. Maria is a girl, so instead of bajo, you say baja. Baja. María es tan baja como Clara, and María es menos blanca que Clara. Muy bien. And can you say the same sentence? Can you say
Clara is darker than Maria. Darker than là Em có nhớ từ da màu sẫm không? da màu sẫm là moreno ạ. Yeah, muy bien. Darker. Marina es más morena que Maria. Clara. Más morena. Yeah. Em thử nói lại nhé. Más morena. Dạ. Clara es más morena que Maria. Muy bien. Now let's have a look at superlative form. Nếu mà các em so sánh ba người và nhiều hơn thì là mình sẽ nói là ai là nhiều nhất, hay là nếu mà mình nói về nhất thì khi mà nói nhất thì là mình sẽ phải cho la hay là el, xong rồi sau đó đến más hoặc là menos, và sau đó là đến tính từ. Ví dụ như là nếu mà các em nói Clara es la más rápida thì cái này có nghĩa là Clara là người nhanh nhất. Nếu mà các em nói là Clara es la menos rápida thì là các em sẽ nói là Clara là người chậm, là người ít nhanh nhất, có nghĩa là người chậm nhất. Thì nếu mà nói về con trai cũng vậy, thì ví dụ như là các em nói là Khoán, thì Mai Uyên em có thể nói Khoan là người chậm nhất, thì em sẽ nói thế nào? Juan es la less Thay vì rápida. la là gì em nhỉ? Con trai nam giới thì là mình sẽ nói thế nào? Uống được không? La thì là dành cho nam giới sẽ là gì nhỉ? El. Yeah. El. Yeah. Juan es menos Là người nhanh, rápida. là người nhanh nhất thì em nói thế nào? Él es menos Juan él es menos rápida. Menos là nếu mà mình nói là cái gì nhỏ nhất, cái gì kém nhanh nhất, có nghĩa là chậm nhất. Tại vì trong tiếng Tây Ban Nha thì mình có thể nói là ví dụ như là Khoan là người nhanh nhất, hoặc là Khoan là người kém nhanh nhất, có nghĩa là người chậm nhất. Thì bây giờ em muốn nói là Khoan là người nhanh nhất thì là mình sẽ nói là Khoan es el más rápido gì nhỉ? Nhanh nhất sẽ là gì em? Rápida. Khoan là con trai. Rápido. Rápido có nghĩa là Juan es el más rápido. Còn nếu mà em nói là Juan là người kém nhanh nhất, có nghĩa là người chậm nhất, thì em sẽ nói thế nào? Juan es el menos rápido. Menos rápido. Yeah. Cách thứ hai mà các em có thể nói là các em sẽ nói đầu tiên là nói Clara, nói là ai, có nghĩa là who, xong rồi nói es là corredora là người chạy, más rápida có nghĩa là các em sẽ nói là
Clara là người chạy nhanh nhất. Có hai cách để nói, các em có thể nói là Clara chạy nhanh nhất, là người nhanh nhất. Hoặc là các em có thể nói là Clara es la corredora más rápida. Thì chị nghĩ là nếu mà nói cách đầu tiên thì nó sẽ dễ hơn cho các em, tại vì bây giờ là các em chưa biết cách sử dụng các cái danh từ ví dụ như là người chạy hay là các thứ như thế nên cái cách thứ hai nó sẽ khó hơn. Thì mình nói cái cách thứ nhất thì là mình chỉ cần biết tính từ thôi là mình nói được. Ví dụ như là Clara là người chạy nhanh nhất thì là Clara es la más rápida. Thì Uyên em có thể nói cho chị là Clara là người xinh nhất thì em sẽ nói thế nào? El la más guapa. Em thử nói lại câu đấy nhá. Clara là người xinh nhất. Là 1, 2, 3, 4 là câu thứ tư đúng không chị? Câu thứ nhất. Thì Clara es la más guapa. Em có thể nói là Clara là người là người ít cao nhất, có nghĩa là là người thấp nhất thì em sẽ nói thế nào? Clara es la menos guapa. Cao là gì em? Nhưng alta. Em thử nói lại câu đó nhé. Clara es la menos alta. Các em có hiểu cái cách cách so sánh này không? Nhất hay là kém hay là nhiều? Entiendo. Muy bien. Có nghĩa là nếu mà các em nói so sánh hai cái với nhau thì mình sẽ không sử dụng cái el hay là la, thì mình sẽ chỉ cần nói là ai là người más hoặc là menos hoặc là tan, xong rồi nói tính từ, xong rồi nói que hoặc là como, xong rồi nói tên người thứ hai. Còn khi mà nói là ai đó là người cái gì đó nhất thì là mình sẽ phải nói là tên người S, xong rồi là hoặc là L, xong rồi más hoặc là menos, xong rồi cuối cùng là tính từ. Còn cái cách thứ hai để nói thì là mình chưa cần sử dụng, tại vì cái này thì các em phải biết cách biết nhiều danh từ thì mới nói được. Thì cái này là mình cứ thử các em cứ thử tập với cả những cái tính từ mà các em đã biết rồi để làm quen. Còn cái cách tiếp theo để nói là nhất, nói là cái gì đó nhất trong tiếng Tây Ban Nha, tại vì người Tây Ban Nha người ta hay thích exaggerate. Exaggerate tiếng Việt Nam là gì nhỉ? Phóng đại ạ. Phóng đại có nghĩa là ví dụ như là người ta nói là ông này nhất 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 thì là ông này tốt nhất chẳng hạn, thì người ta sẽ nói là es buenísimo, hay là ví dụ như là Clara, nếu mà nói Clara là cực kỳ nhanh thì là nói là Clara es rapidísima, có nghĩa là cực kỳ nhanh. Hay là nếu mà một cái examen là bài thi mà nó cực kỳ dễ thì sẽ nói là facilissimo, thì là những cái từ này kiểu như tại vì người Tây Ban Nha người ta thích phóng đại, thế nên người ta lúc nào cũng nói ví dụ như là buenísimo hay là rapidísimo kiểu như thế. Thì cái này là chắc chắn là khi mà các em nói chuyện với người Tây Ban Nha thì các em sẽ nghe thấy người ta, khi mà các em nghe thì đuôi của nó là isimo hoặc là simo thì là các em sẽ biết là người ta đang phóng đại cái gì đó. Có những cái tính từ mà bất nguyên tắc khi mà các em muốn so sánh hoặc là muốn nói superlative, có nghĩa là nhất. Ví dụ như là bueno là tốt,
Nhưng mà nói là tốt hơn thì không phải là más bueno mà nói là mejor. Bueno, mejor. Còn tốt nhất thì sẽ là el mejor. Tất cả cái bảng này các em phải học, tại vì tất cả cái bảng này là cái bảng với cả các cái tính từ mà chắc chắn các em sẽ sử dụng, tại vì nó rất là thông dụng. Thì malo là tồi, malo, còn tồi hơn thì là peor, còn tồi nhất là el peor. Poco là ít hơn, menos. Mucho là nhiều hơn là más. Grande có nghĩa là lớn. Mayor là lớn hơn. El mayor là lớn nhất. Pequeño là bé. Menor là bé hơn. El menor là bé nhất. Các em có hiểu cái này là không có cái gì phải hiểu cả, có nghĩa là cái này là nó không có một cái rule gì, thế nên các em cái này là các em phải học. Để chị xem. Các cái bài tập về nhà này thì chị sẽ cho các em tự làm. Cái này là các em sẽ xem một số hình ảnh và người ta sẽ mô tả về một số người, xong rồi các em sẽ phải nói xem đấy là ai. Thì cái này là mình học cách mô tả người. Với cả cái cuối cùng mà chị muốn nói với các em là về pronouns, có nghĩa là gọi là gì nhỉ, pronouns. Các em có biết là gì không? Đại từ ạ? Đại từ có nghĩa là gì? Cái này có ai có thể giải thích cho chị được không? Đại từ trong tiếng Việt Nam khá là khác với các ngôn ngữ khác. Ví dụ như là đại từ tiếng Anh thì là I, you, he, she, we, you, they. Nhưng mà trong tiếng Việt Nam thì mình lại sử dụng kiểu như đại từ là tôi, hay là bạn, hay là cháu, cô, gì. Các cái đại từ đó thì nó lại không phải là giống những cái đại từ mà trong các ngôn ngữ khác. Thế nên khi mà mình học đại từ bằng đại từ tiếng Tây Ban Nha thì mình sẽ học qua tiếng Anh để cho nó dễ hiểu. Thì mình đã học các cái đại từ là tôi, đúng không? Thì bây giờ Linh có thể nói cho chị biết tôi tiếng Tây Ban Nha là gì được không? Dạ, sorry. Yo. Yo, bạn số ít. Tú. He, L. Và she là ella. ella. Nếu mà nói bạn mà nói một cách ví dụ như gọi thầy giáo một cách kính trọng thì là bạn sẽ là gì? Usted. Usted, đúng rồi. Chúng ta Là nosotros. Các bạn Là vosotros. và họ. Là ellos o ellas. Nếu mà em muốn nói các bạn một cách kính trọng thì các em sẽ nói thế nào? Ustedes. Muy bien. Nếu mà em nói usted với cả ustedes thì em sẽ sử dụng ngôi gì? Động từ nó ngôi gì? Ngôi thứ mấy? Ngôi thứ 3. Ví dụ như là em nói là bạn là, mà nói một cách kính trọng thì em sẽ nói thế nào? Ustedes son. Ustedes. Còn số nhiều là gì? Son. Ustedes son. Wait.
Bây giờ anh Miguel sẽ giải thích cho các em cách trong tiếng Anh thì gọi là direct object pronouns and indirect object pronouns. ¿Tienes algún ejemplo? No. Yes. Okay, let me write down with Nadia an example so that I can explain a little easier. Give me 1 minute. No sé en qué contexto está sacando esto, no ande bien. A ver. Sí, pero no lo sacaste. Porque no veo ni de qué es, entonces si no tengo un ejemplo no puedo explicarlo fácilmente. Okay, I have an example. Pero esto no. Lo veo. Okay, so here goes the explanation. So when you have a verb, when you do an action, and that action incides on someone or something, then depending on the structure of the sentence, you can substitute that something with a pronoun. So an example that I want to give you is the one that you see on the screen. The sentence in Spanish says, veo un gato, which means I see a cat. And then the other person that is talking to me, let's say Nadia, says, lo veo, I see it. So lo is substituting the cat, right? So if you can ask yourself, what do you see? Then you see a cat, right? That is what you see. And that is a direct complement object, complemento objeto directo. And since, yeah, there's a bunch of rules behind that, but if it's a direct complement, then you have to put lo, la, like you say on the second column on your table. Yeah, so it's like this. Spanish is more difficult than English, because in English, they have only one form for direct and indirect object pronouns. So this is new for you. For example, in English, you say, I see, for example, you see me, I see you, I see him, her, it, us, you all, them all. But in Spanish, you have two sets of pronouns that you have to learn. Yeah, you have to learn by heart. So the first one is, as Miguel told you, it's when you ask what, for example, what do you see? So I see a cat. So instead of un gato, you would say lo veo. So
you can say veo un gato, I see a cat, or I see it, lo veo. So if you use one of the direct object pronouns, you would put them before the verb. So instead of veo un gato, I see a cat, you would say lo veo, I see it. For example, you will say I see you. Veo a ti, I see you. Te veo a ti. Okay, yeah. Mm. In this case, actually, that example is a little more complicated because you have to put the reflexive particle, or it doesn't sound well in Spanish, but it's fine. You could, let's make it easier. Veo una casa blanca. But it's the same. Sí, pero ahí no tienes que poner te veo a ti. Bueno, veo una casa. So it's una casa. It's the gender is female. So instead of saying veo una casa, you can say la veo. So veo una casa or la veo. I can see it. I see it. But the indirect, an example of the indirect one would be llamo or llamaré a Nadia. No, this is not a good one. So the indirect can be, for example, I write to you. Escribo a ti. I write to you. So this is indirect. Why is it indirect? Porque lleva el a. Yeah, but why? Like logically. Because it has the particle a, which is to whom, a quien. So does it mean that when you ask what? Correct. That's it. So when you ask what, it's direct object pronoun, and if you say to whom, then it's indirect. So to whom, it's indirect, and then instead of so you can say I write to you, escribo a ti, or Te escribo. te escribo. Te escribo. For example, instead of I write, escribo a Miguel, I write to Miguel, you would say le escribo. Le escribo. Now, why do we go with these complications? Because you can say escribo una carta para Miguel or a Miguel, and that's where this comes useful. Una carta. Carta means letter. Carta a Miguel. So carta is letter. So here you ask. You can ask two things. You can ask to whom you write, or you can ask what you write. What and to whom. So escribo una carta means direct pronoun. So escribo, instead of una carta, you can say la escribo. La escribo. Instead of a Miguel, you would say le escribo. Le escribo. And then
you can make a double substitution, but for that you have to make a change. You cannot say le la. You have to put se la escribo. It's a rule in Spanish. You would have to do that change. Let's keep it simple for now. Let's do one substitution at a time. So in case that there are two pronouns to use in one sentence, so in case that there is indirect object pronoun and direct object pronoun in one sentence, you would have to put the indirect object sentence first, and then direct, and then the verb. For example, here, escribo una carta a Miguel. So instead of escribo, instead of una carta, you would say la, right? Instead of a Miguel, you would say le. But the rule is that if there are two pronouns like at the same time, you cannot say lale because it sounds very weird. So instead of la, instead of le, you have to change the indirect for se la escribo. The indirect the indirect always loses. So yeah, this is very complicated. Maybe it's a little bit too complicated. Yeah, this I think that you don't understand what we're saying, but so you have to put the pronouns first, right? You have to put the pronouns before the verb. So it would be, so even though like in the normal sentence you would say escribo una carta a Miguel. So you would say una carta first, but you see the this is complicated. Sorry guys. We're realizing this is way more complicated than we thought in the beginning. Yeah, this part of grammar is very dense. It's very complicated, so I don't know if you really understand it. But entiendo. Yeah, but the rule is, so the first, like if you have a sentence with both indirect and direct pronouns, you have to put the indirect pronoun first and then the direct pronoun. So in this case, in the case of escribo una carta a Miguel, so the indirect pronoun is a Miguel, and that's why you have to change a Miguel a le, and then you put le in the first place in the sentence. So instead of Miguel, you say le. Instead of una carta, which is direct pronoun, you would say la. But there's another rule. In case that there are two pronouns at the same time, you would have to change le a se. So that it sounds nice. Otherwise it sounds weird. So this is what I have put in here in the table. So if there are both pronoun like indirect and direct pronouns at the same time, you have to say se instead of le in the sentence. So from the sentence escribo una carta a Miguel, you would have se la escribo. Did you understand this? Em nghĩ là em có thể hiểu sơ sơ cái chỗ này. Em bảo gì? Em hiểu sơ sơ cái chỗ này và em nghĩ là sẽ nói lại bằng tiếng Việt cho mọi người cùng nghe xem em có đồng ý không? Giải thích cho các bạn nhé. Tức nghĩa là ở đây tức là các bạn học về cái cách sử dụng từ, thì các bạn nhớ trong tiếng Anh nó có hai loại từ. Một ấy là từ có thể đi trực tiếp với tân ngữ, ví dụ như là tôi thấy bạn, I see you. Có loại từ thứ hai trong tiếng Anh là bạn phải đi kèm với một giới từ là I write to you. Bạn không thể viết là I write you được, mà bạn phải biết là I write to you. Thì khi bạn reply lại hai câu như vậy là I see you và you see me,
và I write to you và you write to me thì bạn sử dụng hai cái cột đầu tiên và thứ hai để mà reply lại hai cái câu đó. Đối với cái từ mà có thể đi trực tiếp với tân ngữ, ví dụ như là I see you thì trong tiếng Tây Ban Nha sẽ là veo. Ví dụ như là I see a cat đi, veo un gato, thì bạn sẽ nói lại là cái cô đấy sẽ nói lại là tôi cũng thấy con mèo, nhưng mà cái chữ C ấy, tức là chữ C là chữ đi trực tiếp với tân ngữ được, thì bạn sẽ chia vào cột nào nhỉ? Cái chữ C đi trực tiếp với tân ngữ thì bạn sẽ chia vào cái cột là cái cột thứ hai. Cái cột thứ hai là cái cột mà đi trực tiếp với tân ngữ được là chữ lo, mi te lola này, thì bạn sẽ thấy, bạn sẽ viết lại là lovel, tức là tôi cũng thấy con mèo đấy. Còn cái ví dụ như là I write to you thì cái write đó là cái chữ phải đi với một chữ to rồi mới đến tân ngữ, chứ không thể nó đi trực tiếp là write you được. Thì bạn sẽ chia cái chữ write đó vào cái cột thứ nhất là ví dụ như I write to you là te escribo a ti, thì bạn rep lại là me escribe. Thì tùy vào cái động từ là nó có đi trực tiếp với tân ngữ hay là không để mà chia vào cái cột thứ nhất hay là cái cột thứ hai. Đúng không ạ? Đúng không chị Hương? Em nói rất là đúng. Các bạn khác có hiểu không? Có. Cái này là cái phần không phải là khó, rất là khó, mà cái này là cái mà mình phải luyện nhiều thì mình mới biết được. Ví dụ như là bây giờ bạn Uyên nhé, thì em có thể chia em có thể nói cho cả nhà, chia cho chị biết cái từ ví dụ như là tôi viết tôi viết cho bạn thì em sẽ nói thế nào? Uyên có đó không em? Uyên có đó không? Linh, em có thể nói với chị là tôi viết cho bạn thì em sẽ nói thế nào? Chị ơi, chị mở lại cái bạn vừa rồi đâu gì? Bằng đây, tôi viết cho bạn. Chị xin lỗi, bây giờ em nhìn thấy được chưa? Rồi ạ, được rồi ạ. Tôi viết cho bạn. Hay là mình escribo Escribo a ti. Lúc nãy mình nói là escribo a ti. I write. dạ. Hoặc là cái cách thứ hai để em nói I write to you là te escribo. Tôi viết cho bạn te escribo. Dạ. Thì nếu mà em nói là I write to him thì em sẽ nói thế nào? I write to him. Đợi em tí, là le escribo. Le escribo. I write to Yeah. her. I write to her thì em sẽ nói thế nào? Her thì là la escribo. Em phải sử dụng cái bảng này. Có nghĩa là Vâng ạ. him, her, it thì là đều là le hết. Le, dạ. Vâng. Yeah. Còn Le escribo. Sẽ là gì em? Chị xin lỗi, em nói lại nhé. Le escribo. Tôi viết cho nó. Tôi viết cho nó. Le. Cũng là le escribo. I write to us. Nos escribo.
I write. I write to you all. Os escribo. I write to them or to them. Les escribo. Les escribo. Thì cái cách chia động từ, cái cách chia đại từ này thì là mình sẽ phải học. Thì bây giờ mình sẽ thử làm một cái exercise. Thì cái này cũng giống như là cái câu mà lúc nãy mình vừa nói, có nghĩa là đôi có nghĩa là đưa, dar, đôi, đưa. Pera có nghĩa là một cái pera, cái set. Pera? A pear. Một cái quả gì nhỉ? Pear là quả pear là quả gì các em? Quả lê à? Hay là Quả lê, đúng rồi. Tôi đưa một quả lê cho Maria. Thì cái này cũng giống như là lúc nãy mình nói là escribo una carta a Miguel. Thì bây giờ các em nói các em sẽ đổi nó thành các đại từ, thì các em sẽ nói thế nào? Bây giờ Eva có thể thử cái câu này được không em? Có nghĩa là đầu tiên thì em sẽ phải thay cái gì vào cái chỗ đầu tiên? Thay cái đại từ thay thế vào, thì ở đây em nghĩ là lơ. Cái thứ mấy em? Cái thứ ba từ trên xuống ạ. Em là đang thay cái phần nào ở trong cái câu đầu tiên? Em thay phần pera, una pera. Không phải. Em nhìn cái bảng này là đầu tiên là mình sẽ phải cho cái indirect pronoun. Indirect pronoun lúc nãy em nói là những cái thứ mà có to, đúng không? Có to, xong rồi a, trong tiếng Tây Ban Nha là a. Thì có nghĩa là cái a Maria là cái indirect. Còn direct sẽ là una pera. Có nghĩa là cái le mà em thấy là a Maria. Rồi là laser. Bây giờ sẽ thay cái una pera thì sẽ là lá. Nó không được chứ mà. Đúng rồi. Nhưng mà lúc nãy Sơ, mình nói rằng sơ đi kèm với la phải là sơ, đúng không ạ? đúng rồi, nếu mà đứng trước la thì sẽ phải là se. Có nghĩa là cái câu doy una pera a Maria thì các em sẽ đổi lại là se la doy. Se là thay cho a Maria, còn la là thay cho una pera. Uyên có ở đó không em? Chị không nghe thấy Uyên. Hình như là em đang nói đúng không? Chị không nghe em, được em nói hả? Có, bây giờ chị có nghe thấy. Dạ. Thì em có thể giải thích cho chị là tại sao mình đổi đôi una pera a Maria thành se là đôi không? Tại sao mình lại nói mình sử dụng se? Bởi vì nếu sau đó là gọi là gì ta? Thì đoạn lẹp thì nếu sau đó là pro thì lẹp sẽ chuyển thành sẽ. Em chỉ về cái đoạn đó. Em có tại sao mình lại sử dụng se, nó lại đứng đầu tiên? Tại sao nó lại đứng đầu tiên ở đây? Tại vì ở phía sau una pera mình chuyển thành lá đó, mà trước lá thì luôn là sẽ. Trước là se, và mình chọn se, tại vì cái indirect pronoun nó lúc nào cũng đứng trước direct pronoun. Indirect pronoun thì các em sẽ nói tiếng Việt Nam là gì nhỉ? Ngữ pháp cái gì nhỉ? Đại từ
Cái indirect pronoun các em sẽ nói thế nào bằng tiếng Việt Nam? Kiểu như trực tiếp hay là gián tiếp đúng không ạ? Đại từ gián tiếp đúng không? Có nghĩa là đại từ gián tiếp trong tiếng Tây Ban Nha thì sẽ là đại từ mà các em sẽ phải hỏi là to whom to, thì ví dụ như là tôi đưa cho Maria, I give to Maria, thì thay vì to Maria thì các em sẽ sử dụng se, và thay vì cái una pera có nghĩa là các em sẽ hỏi là what, tôi đưa cái gì, what, thì thay vì cái gì thì các em sẽ nói là la una pera. Cái này các em có hiểu không? Entiendo. Thì bây giờ là mình sẽ xem cái câu tiếp theo. Câu tiếp theo thì nó cũng hơi rắc rối. Thì Linh có thể thử được không em? Cái câu này nhá, regalar có nghĩa là tặng. Regalar là động từ tặng. Unos libros là gì em? Linh có đấy không em? Em xin lỗi ạ, đấy là sách ạ. Đúng rồi, sách. A mi hermana là gì? Chị gái của tôi ạ. Chị gái của tôi hoặc là em gái của tôi. Y ami là gì? Và đến tôi nữa. Thì em dịch cái câu này sang tiếng Anh sẽ là gì? Đưa, chị vừa bảo cái từ đầu tiên nghĩa là gì nhỉ? Em quên mất rồi. Tặng. Có nghĩa là Tặng. Tặng sách. Tôi và chị tôi thì được tặng những cuốn sách. Em dịch sang tiếng Anh là gì? My sister and me are given Em phải đầu tiên là em sẽ phải nói là ai tặng. Regalas có nghĩa là ngôi thứ mấy nhỉ? ngôi thứ mấy? Ngôi thứ 3 à đâu? Regalas. Ngôi thứ 2 chị ạ. Ngôi thứ 2 số gì? Số ít ạ. Đúng rồi, có nghĩa là ai tặng. Bạn. Đúng rồi, có nghĩa là tiếng Anh sẽ là thế nào nhỉ? Bạn này tặng những quyển sách cho tôi và chị gái của tôi. Đúng rồi em, thì em sẽ nói tiếng Anh thế nào? Chuyển cả cái câu đấy sang tiếng Anh ấy ạ. Đúng rồi. Là you tặng là give books to me, to my sister and me. To my sister and me. You give books to my sister and me. Có nghĩa là cái câu này thì nếu mà mình hỏi là to whom thì em sẽ nói là em sẽ trả lời thế nào? Cái phần nào là to whom? Là mi hermana y a mi. Đúng rồi. Thì thay vì a mi hermana y a mi thì em sẽ nói là em sẽ sử dụng cái từ nào? Em sẽ dùng từ nos. Đúng rồi, muy bien. Dạ. Còn thay vì unos libros thì em sẽ sử dụng cái gì? Nos tiếp. Nos. Em tưởng là đi cùng nhau. Alo? Không phải, unos libros có nghĩa là những cái cuốn sách. Dạ. Có nghĩa là cái này là cái ngôi thứ 3 số nhiều. Vâng, thì vậy phải là oslos đúng không chị? Không phải là oslos mà là em sẽ phải chọn một trong những cái này, thì em chọn cái nào? Đợi em một tí. Os là ngôi thứ 2, os là ngôi thứ 2 số nhiều. Dạ, vâng.
thì ngôi thứ ba số nhiều sẽ là los hoặc là las. À vâng, sau đó Los Olas thì đây là La Liberal, El Liberal. Liberal là chắc là last đúng không chị? Los libros thì là giống đực, thì em sẽ phải chọn cái gì nhỉ? Em chọn là Lost. Đúng rồi, los có nghĩa là cái Vừa câu nãy em nói là Lost mà. lúc nãy chị Dạ nghe vâng. thấy là em nói là nos đúng không, hay là os ấy? Lost em đọc là L cao nó thành L thấp đó. À, Dạ, xin lỗi chị. thế em đọc lại cái câu này nhá. Dạ. Nos Los Regalas Regalas. Muy bien. Có nghĩa là nếu mà câu này em dịch sang tiếng Anh thì sẽ là gì? Nos los regalas. À, chúng tôi được bạn tặng những quyển sách. Không phải. Nếu mà em nói cái câu chúng tôi được tặng những quyển sách thì là chúng tôi là ai? Thì em sẽ hỏi là who, nhưng mà trong cái câu này thì em phải nói là bạn tặng cho chúng tôi những quyển sách. Thì bạn là ai? Thì trong cái câu thứ hai, câu mà em tạo ra ấy, nos los regalas, thì trong tiếng Anh thì là you give us, no, you give them to us. You give them to us. Thì đây là cái cách mà em sẽ dịch ra tiếng Anh. Vâng. Dạ. Uyên có thử cái câu thứ ba được không em? Câu thứ ba em có ở đó không? Dạ có chị ạ. Uh-huh. Có ạ. Thì câu này là la abuela, em có biết là gì không? La grandma. Grandma. Cuenta có nghĩa là đọc, cái như là kể. Dạ. Un cuento là một câu chuyện. A sus nietos em có biết là gì không? Cho cháu của mình. Có nghĩa là Grandchildren. em là gì? Grandchildren. Grandchildren. Thì có nghĩa là bà kể một câu chuyện cho các cháu của mình. Thì cái câu này thì em sẽ cho các đại từ vào như thế nào? La abuela. Xong rồi em sẽ cho cái đại từ đầu tiên là em sẽ thay những cái từ nào? Thay cho những cái từ nào? Ốt đúng gì? Cho em xem cái câu đầu tiên nhé. Cái câu la abuela cuenta un cuento a sus nietos. Thì em cho chị biết là đầu tiên là em sẽ thay phần nào trước của cái câu này. A sus nieto. A sus nietos. A sus nietos là cho ai nhỉ? Đây sẽ là ngôi thứ mấy? Cháu của bà ngoại. Thì là ngôi thứ mấy? Ngôi thứ ba số nhiều. Ngôi thứ ba số nhiều thì sẽ là gì? Là los. Ngôi thứ ba số nhiều ở trên này là gì nhỉ? Sẽ. Sẽ. Phần thứ hai thì em sẽ thay đổi cái từ gì ở trên cái câu thứ nhất? Un cuento. Un cuento thì là ngôi thứ mấy số gì? Ngôi thứ hai số nhiều. Không phải. Un cuento là số ít, còn đây là sẽ ngôi thứ mấy nhỉ? Số ít à? Là ốt đúng gì? Thì là ngôi thứ mấy em? Ngôi thứ hai. Ngôi thứ hai là bạn. Nhưng mà un cuento không phải là bạn. Mà đây là ngôi thứ ba. Ngôi thứ ba. Ngôi thứ ba thì có thể là lô hoặc là la. À. Thì em sẽ chọn cái gì?
Lô. Tại sao em chọn lô? Ừm, Tại vì đây là giống gì nhỉ? Un cuento là giống gì em? Giống đực hay là giống cái? một câu chuyện là gì? Bà ngoại kể chuyện cho Em chỉ cần nhìn cái un cuento thôi là un cuento là giống đực hay là giống cái. dùng đực. Un cuento là giống đực. Thế nên em Dùng sẽ đực phải lô. chọn lô đúng không? Lô. Tại vì la là cho giống cái. Ví dụ như là em có một cái danh từ gì đó giống cái thì em sẽ nói la. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì là em nói lô, tại vì đây là giống đực. Thì là em thử nói cái câu này. Em thử nói lại cái câu này nhé. La abuela se lo cuenta. Thì cái này em dịch ra tiếng Anh là gì? Um, bà ngoại bà ngoại kể bà ngoại kể một câu chuyện cho những đứa trẻ. Em dịch ra tiếng Anh là gì? The grandmother um the grandmother The grandma tells it to them. a story. The grandma tells it to them. Có nghĩa là trong tiếng Anh là cái thứ tự nó hoàn toàn khác tiếng Tây Ban Nha, thì đầu tiên em sẽ phải nói là the grandma. Xong rồi em nói là động từ là tells. Xong rồi em phải nói it to them. To them sẽ là cuối cùng. Có nghĩa đây cái thứ tự này là cái thứ tự khác của tiếng Anh, thì em sẽ phải học thuộc lòng. Đó. Eva có thể nói cái câu sử dụng cái câu cuối cùng được không em? Cái câu usted envía una carta a su familia. Thì cái câu này em dịch ra tiếng Việt Nam là gì? Envía có nghĩa là gửi. Một người bạn đáng kính đã gửi cho una carta là cái gì chứ? Carta là letter. Đã gửi một cái lá thư cho gia đình của tôi, của Su là của anh. Usted là trong tiếng Anh là gì anh? Ngôi thứ hai và được kính trọng. Thì gọi là bạn. Bạn Vậy có nghĩa là mình nói bằng tiếng Anh thì nó dễ hiểu hơn, thì mình sẽ nói là em sẽ dịch cái câu này sang tiếng Anh là gì? You give me a letter to your family. You send a letter to your family. Thì đây là cái câu tiếng Anh. You send a letter to your family. Thì em sẽ chuyển sang thành câu gì? Usted te la envía. Usted thì là mặc dù là nó là ngôi thứ hai nếu mà nói bằng tiếng Anh, còn nếu mà nói bằng tiếng Tây Ban Nha thì nó là ngôi thứ ba. Thế nên em vẫn phải đi theo tiếng Tây Ban Nha, thì thay vì te thì em sẽ nói gì? Se la envía. Muy bien. Usted se la envía. Cái này em dịch ra tiếng Anh là gì? Cái câu thứ hai. You send a letter. Thay vì a letter thì em sẽ nói cái đại từ bằng tiếng Anh thế nào? You send your letter.
You send it. You send it You send it to. to your family. Yeah, you send it to your family. Các cái đại từ này các em có hiểu không? Các cái đại từ này là cái mà các em sẽ phải học thuộc lòng. Thì các em sẽ phải học cái bảng này. Nếu mà học được cái bảng này thì là khi mà các em đọc các cái bài viết, hay là đọc những cái, hay là nếu mà các em nghĩ một cái câu nào đó mà cần các cái đại từ thì các em sẽ biết một cách chính xác. Dạ. Các em có câu hỏi gì về các cái đại từ này không? Nếu mà khi mà các em làm các cái bài tập mà có câu hỏi gì thì các em có thể nhắn cho chị ở trong group được nhá, thì chị sẽ trả lời. Dạ vâng ạ. Okay, so because like we're in the end of our classes, so do you have any questions regarding, for example, the culture or the language that you would like to ask me or ask Miguel? How are you planning to continue with studying Spanish? Eva, are you planning to continue with the Spanish? Yes. Thank you for your questions. Firstly, I think I have to bring the PDF document you send on the email, and I have to read it to review everything from the first day to now. And then I think I will try to listen more on YouTube, because when I write something by Spanish or speak something, I understand, but when Mr. Miguel speaks something, I cannot understand. So I think the first thing and the important thing now is you have to listening more and more and try to understand some simple words. Yeah, the difficult thing about Spanish is that it has different like dialects and different accents, because Miguel has a Mexican accent, but another person can have like a Spanish or an Argentine accent. So you should, like, if you listen to the videos, you should be careful. You should check first where the person is from, so that like you don't mix everything together, because sometimes like people are from different countries. So if you mix all of them, like you will, like you will be very like Confusing. yeah, very confused. And so maybe it's better to choose, for example, videos with Mexicans or with Stick to one. Like you can choose either, but then stick to one accent, right? If you, for instance, if you were planning to go to Spain, then probably it would make more sense for you to choose only YouTube videos from Spain, right? And then if you have any questions and something is not clear, feel free to email Nadia or email me or ask me through Nadia and say, hey, can I ask Miguel a question about this? And you can send the link, right? I don't understand this part, or feel free to ask questions. Different dialects have different sounds and sometimes even different rules for these substitutions with pronouns. You will find some dialects, some cases in which what we just said changes a tiny little bit. That can happen. So feel free to ask questions. But I would recommend stick to one accent at a time, and then you can learn another one later on, but don't mix them. Yeah. Muchas gracias. De nada. Yeah, the most important thing is to practice, like practice again and again. And then
I have recently found a book that you can follow. It's called Aula Internacional, and I have it in our group, like in our Google Drive folder, so you can find it there. It's the first book. It's the first book to study Spanish, so you can double check it, or maybe you can buy it and you can buy the audio so that you can listen to the audio too. And then you can also learn through the songs, because I think it's one of the best ways to learn Spanish. And you can listen to the radio or listen to the podcast, like the easy podcast that I have sent you. And just like keep, like, maybe you should have pen friends. For example, you can chat, you can write to each other, or you can write to us in Spanish, and then this way you can practice writing and speaking and listening too. Do you have any other questions regarding like whatever regarding Spanish people, Latin people, language, culture? Might I ask a private questions about Latin countries? Which country do you like most beside Mexico? That's a good question. Which country do I like the most besides Mexico? Oof, it's different. It's difficult for me to choose. Other than Mexico, the only other Spanish-speaking country I visited is Spain. So I have friends from many places, but I have only visited Spain. It would be difficult for me to say, oh, I like X country better, since I haven't been there. Based on the people that I've known from different countries. How about Colombia or Argentina or some countries in near your country? So which country do you like most? Miguel says that Argentine people are very arrogant because they think that they are from Europe, because there are many of them that are white, that are like from Italy and from Germany, because they had to escape from the Second World War. So they went to Argentina and they stayed there, and that's why there are many white people in Argentina, and they think that they're better than other Latin countries. So that's why they are arrogant. But when I went there, because I'm not from Latin American country, so they treated me very well because I was like exotic for them. So I really liked Argentina. I liked the culture. I liked tango. I liked the fact that they were smiling all the time, that they were very happy. They were very open-minded. They always wanted to talk to you, and they wanted to share everything with you. And the one thing that I was very surprised in Argentina is that the guys, they kept flirting with the women like all the time, even though they have girlfriends or wives. So even though really? they always say you are the most beautiful woman in the world, or you are the love of my life, even though they are married. So this is what I didn't like about Argentines, and I thought that all Latin people are like that. So when I met Miguel, I got to know that Mexicans are different. They are more traditional. They are more like Vietnamese. So they have higher values in families. They have big families and they stick together. They are more like, they're calmer. They are not party
goers like Argentines, because Argentines, they go partying all the time, like from 2 a.m. until 6 a.m. But Mexicans are much calmer and they're more sincere. So for example, with Argentines, they can tell you that you're my best friend from the first minute that you meet them. But it's not true, because the next time you see them, they, for example, they have forgotten you, or they promise to help you with something, but then they won't help you. So this is what's tricky about Argentines, that they seem to be very friendly, but in the end they may not be that sincere. But Mexicans are more sincere, and Miguel can tell you like what do you think that are the best characteristics of Mexicans? Well, that's they're happy people, regardless of how difficult their life can be. They are always willing to share things with you and try to see the bright side of life, and they laugh at their own misery, right? Like we're famous for making jokes out of everything and laughing at our own bad government, bad luck, or even like, for example, if there's an earthquake or a hurricane, we make actually like jokes about it, right? Sometimes, well, in general, Latin American people are regarded as very happy, jolly, partying people. What Nadia said is true. There are certain regions where people tend to party a little more than others, but if you go to Mexico, you'll find people that also, party until 7 a.m., but not as many as in Argentina, I assume. That's kind of it. People are very warm-hearted in Mexico. If I had to choose another country to go to that is not my country that I could say I like, my only way of saying that would be based on the people that I've known from those countries. So I've had many friends from Colombia and many friends from Venezuela. And even though Venezuela is in a very bad turmoil in terms of economics and politics right now, people from Venezuela are very happy, and in general, their character is to be happy, and they are very open-hearted. Right? So, Colombians as well, and Peruvians. Those are the 3 countries that I would recommend to go to. I have very good friends from Peru. One of my best friends in Canada was from Peru. Is from Peru. He's working there now, and they are very nice people as well. They are very warm-hearted again, and they are very. They basically want to spend time with people, getting to know them, and then they like to share experiences with people. They like to have a good time and to teach you about their culture, to learn about your culture, and they do care if you develop friendships with them, with the people from Colombia, from Venezuela, from Peru. We are still in touch, right? And they are very my experience, again, is a personal experience, is that they are very sincere, warm-hearted, and they care about you, right? So those are the 3 countries that I would recommend, other than Mexico. Mexico's at the top, of course. Thank you so much for your sharing. And what I like about Mexicans and Latin Americans in general is that they are very open. So they're very direct, and so they would tell you directly like what they think. So for example, Vietnamese people tend to keep
their feelings for themselves or keep their thoughts for themselves. But sometimes it's not very good, because if you keep like bad things for yourself in the long term, you will create tension and then you create conflict. But Mexicans or Latin Americans, they usually say from the beginning, like if they don't like something, they would say it right away, so that the problem is solved quickly. And this is what um, Asians sometimes, like when they Avoid doing yeah sometimes, at least, or differ with the law. yeah so this is what like I think that it's one of the weaknesses of Asians, that they keep things for themselves and they cannot open. So I think that if we adopt this characteristic of Latins, it will be much better for us. Yeah, we are known to explode very quickly, right? Like, I mean, we do have a little bit of threshold or bottling capacity, right? But if something really bothers us, we will be as polite as possible to express it, but we will express that, right? Like, oh, well, for instance, even the stereotype of Latin American people is they are always late. There are people that are actually very punctual, right? They are on the dot when you have a meeting with them. And if someone gets pissed off because they don't want to wait for people and that really bugs them, they will be very direct and very sincere, although they will be very polite, right? They will say like, oh, you know what, Miguel, I could really appreciate if you didn't make me wait, or if at least you let me know well in advance that you're going to be late and how late you're going to be, right? So that way, sometimes some people can get offended by that, not many, but in general, people are very sincere and direct in that way. It's not that they are rude. It's not that they are arrogant. It's just that they say, hey, you know what? If you could please tell me next time that you're gonna be late, then there's no problem, and I can do something else, right? And they're even friendly and funny when they say it, right? You're like, hey man, I could have gone and eaten something while waiting for you. Don't do that, right? Like, it's even funny when they say it sometimes. So rather than bottling it and not saying anything, people, when they, after generating some sort of trust, they will be sincere to you, right? They will again be polite. They will keep a certain decor in the way they say the things to you, but they will say it. They will express their feelings. They will mention it, even if it's as a joke. They will say like, "Hey man, try to arrive like less than half an hour late next time," right? I'm making a whole example of, for example, somebody being late, right? Okay. May I ask questions? Yeah, sure. Um, is it difficult to look for jobs in Mexico? It depends on what trade or what sector you're talking about. Like a social work? Social work. Yeah. It may be easy to find jobs. I don't know how well paid those jobs would be though. So it would probably be easy to find jobs. It might not be easy to find very well paid jobs. That's the only caveat. That's the only thing to keep into account. Yeah. Mhm. There are job opportunities, but not many or not all of them are going to be either highly paid or easily fulfilled without putting too many hours if you are well paid. In Mexico, things tend to happen that way. Mexico, statistically speaking, is one of the countries that works longer hours, and the pay is not that it's bad, but it's not the best. So you just have to take that into account. It's not too bad, but
it can be tricky to find something that is well paid. They don't make you be there for extra hours. Yeah. Yeah, thanks. Are you planning to go to Mexico? Yeah. Oh, nice. Cool. You can find social work through HCX. They have lots of like opportunities there, and some of them are paid. So maybe you can find something through HCX or through I think it's called. Just a minute, I will find it for you. But do you want to go there long term, or for how long do you want to go there? I want to work and live in foreign country like Mexico. Okay. So it will be for a few years, maybe like 2, 3, 5 years, or a few months. As long as possible. As long as possible. Okay. Yeah. All right. Is it easy to find a job as a foreigner? I don't know. I've never been a foreigner in my country, so that is a very good question. Let me ask my friends, know whether they have foreign friends, right? Friends from abroad, and how easy or difficult was for them to find jobs. That's something we can investigate for you, and we can get back to you. Yeah, but first, you should like study Spanish so that it's like your Spanish is fluent, because usually in Latin America they don't speak they don't speak English that well. So in your job, you will have to speak Spanish. That's right. Even though people may speak English, not many people, not everyone will speak English where you work. That is for sure. There are going to be people that do not speak English, and you know, on the street, like in normal daily life, not many people are going to speak good English or any English at all. So you will need to have a level of Spanish that is good enough to live there, right? I mean, Yeah. you don't have to be an expert in Spanish before going, but you have to have some sort of Spanish level that lets you, move around and express things, be able to buy food and clarify stuff relatively easily, and then you will perfect your Spanish when you're there. But you cannot go thinking like, oh, if I cannot say anything in Spanish, I can resort always to English, because that's not necessarily the case all the time. So, or at least you have to have the of like, oh, I don't understand that. Let me ask my friend, right, in Spanish, and then have someone there that Yeah. helps you, right? But from Latin America, I think that Cuba would be the best option, no? Or maybe the easiest option for Vietnamese people, because they have lots of, I don't know. I think because I've heard of some Vietnamese people working in Cuba, so maybe they have some factories or some companies there. So maybe you can find some options in Cuba too, or like from the Latin America. Chile is the most developed country, so maybe they will have more jobs and more jobs Yeah. in English. So maybe you can have a look at Chile as well. Right. Or the next option is to do au pair in Spain, if you want, like If you like it. if you want to take care of kids. But it's not very well paid, but you will have accommodation for free and food for free, and you can learn about how Spanish people live. But I think that do you think that Spain is a good country, like to go to take care of kids in? I don't know, to be honest. Yeah, because But if you want to work on your own field of knowledge, that's probably better than being a nanny in another country. That I believe would be more beneficial in the long term for your
curriculum vitae. So if you can find prospective jobs in Latin America in places that you like, that would be something to consider over being an au pair, in my opinion. Yeah, Nadia was suggesting Cuba. I don't know what how easy it would be there. Maybe perhaps because of the previous political similarities between Vietnam and Cuba, that would be easier for you. I don't know. But if you wanted to go to, for example, Chile, that would be probably an option. Mexico, perhaps. Mexico. Yeah, we'll Google a few things and get back to you on that. All right. Do you know when you would like to go abroad? After graduate, How long is that? yeah, You 1 just year, graduated, so now you're looking for a job, right? yeah. And so I think that you can apply for ISAC and then find some options in Latin America. Yeah, you will see like what options there are, and then you can or like the next option is to go to one country and then study Spanish while looking for a job, but maybe it's tricky, it's like trickier, and it's it will be more expensive for you because you don't know whether you will find a job or not. So maybe it's better for you to like continue studying Spanish in Vietnam and then trying to apply for a job through ISAC if you can do it. Yeah. For the fall, for an internship or something like that, that could lead to a longer time position, right? But I would recommend that you then keep practicing Spanish as much as you can, so that you have a certain level of Spanish that allows you to, express yourself and move around in a Spanish-speaking country that is not necessarily going to have the convenience of having many people speak English around you. Some may do, some may speak English, but not everyone, right? Yeah, there's another option that is workaway.info that has a list of volunteering options in different countries, and you are not paid, but then you can stay, like you can live for free and you can have food for free, but you have to pay for the flight ticket, like insurance and this kind of things. So maybe it can be an option if you can pay like for different things. And then while you're abroad, you can find another job. But it depends on your budget, like how much you have. If you want to save money, I think that au pair might be an option because like you're young. I think that being an au pair is a very good option for young girls because you can learn a lot about foreign cultures. But then there's a risk that you will get a bad family and then they will treat you very badly. Yeah, so you have to be careful with that. Yeah. Whenever you apply for an au pair position, sometimes it's risky, it's like a lottery thing. So that's why I was suggesting that it would be better to first try to explore something in your area of expertise or your area of knowledge. And if you go for an au pair position, you have to double, as much as they will probably try to know that you are a good person and they will try to get some sort of background check on you, that you are a good person and you're going to take care of kids properly and everything, you have all the right
to request references from your employers, making sure that they are also good people and they're not going to be, exploiting you or mistreating you, right? So if you can find previous au pairs or previous nannies that work with them somehow, you can ask those employers to provide you with references, and you should contact the people that recommended them to double check that that is true, right? Because there are bad stories. I mean, I don't want to scare you, but there are kind of scary stories of, people that end up being exploited, locked up, and mistreated by people that hired them as au pairs in many parts of the world, right? I'm not saying that that is going to happen everywhere, but if you were to consider an au pair position, that is something that you have to do so that you make sure that you are not into trouble. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Yeah. What field? Do you know what field you want to work in? Social work or environment. Social work, what, sorry? Environment. Oh, environment. Okay, there are many environmental ONGs in Latin America. You could do some research and some Google searching in many websites and see which one appeals you the most in different countries. Yeah, you can also like contact the companies directly, so you don't have to go through ISAC or workaway.info. You can find different companies and organizations online on Facebook or on Google, and then you can send them a message, and then this way, like, they can sponsor your visa. So there are many options for you. Like you should do lots of research and then try lots of options. Yeah. That you like the most. Mm. Do you have any other questions for us? No. Win, do you have any? Win, are you there? Do you girls have any other questions? So I think that yeah, we should keep in touch in the group. Just keep sending each other like interesting links about Spanish that you find, and keep practicing, like keep chatting with each other in Spanish. And if you have any questions, just ask us. We'll be happy to answer the questions. Yeah, and then just keep looking for Spanish-speaking friends. There are many of them, like in Hanoi, maybe in Da Nang too, in Vinh too. So just have a look around, and then if you can practice every day, you can read read every day a little bit of Spanish. You will improve your Spanish very quickly. You don't have to like go to expensive courses or schools. Just like study by yourself. And then when you feel that your Spanish is good, you can take a Spanish test too, so that you can have like a certificate. Okay. And if you don't have any boyfriend, you can go to a Spanish-speaking country and get one, and that's the easiest way to learn Spanish. Yeah, I really want a Spanish boyfriend. There you go. So that's the best motivation and the cheapest professor of Spanish, right? So there you go. Yeah, I recommend you to have. In that case, go for a Colombian or a Mexican. Mexicans are more fun. Maybe Mexicans, like the ones like Miguel. Yeah.
but be careful so that they are not like gia trưởng, machos. Or womanizers. Yeah. Bunch of girlfriends everywhere. Yeah, the first step is to like you can find friends online, or just go to look around you. Like in Hanoi, I met some Spanish speaking people too. So Link can look around. Be careful if you meet people online, because they are not very sincere. Like sometimes they just want to hit on girls, and then they're not very good people. If you happen to travel to Mexico, let us know, and if it's within our power and capabilities, we can put you in contact with friends or family that I have there, so that you have a smoother time when you visit Mexico, right? I cannot make any guarantees, but if my friends or family are around, they could probably meet you, show you something, recommend you where to go, or even accompany you if they have time available. Right? Yeah, the most expensive thing is the flight ticket, but then anything else, like they're not that expensive. So you can stay, for example, through Airbnb, or you can like there are many cheap food options too. Yeah. Food is cheap and yummy, so it's delicious. Yeah, so just let us know if you have any travel plans, and then we can give you some suggestions and the best options for accommodation and food and visits. Yeah, so it was very nice talking to you, and then teaching you Spanish. I hope that you understood like everything, because sometimes like even though like I speak Spanish, I like explain things might be difficult, like for other people to understand. So like if you didn't understand something, you can have a look at the textbooks or on the internet for the explanation. And yeah, or you can ask again, or but you should practice like everything again and again. And I would recommend you to print out the file ngữ pháp. Like so over here, like you have everything that we have mentioned in the classes, so you can practice, you can read them again. And you should learn all the words that are there, so that you have like the basic Spanish. Okay, so have a good Sunday. Enjoy your day, and continue studying Spanish. And hopefully we'll meet you soon somewhere. Okay? Yes. Bye-bye. Thanks, Miguel and Nadia, so much. You're very No welcome. worries. You're welcome. Thank you for joining us. Uh-huh. Good luck. Buena Have suerte. good luck with studying Spanish. Yeah. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buen Buenos día. días. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye. Adiós.